Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Pusha Vishwavedah Swasti nastarkshyo Arishtanemi Swasti no Bruhaspati Dadatu Om Shanti 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 Om Agnenaya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjuhuranameno Bhuishtham Te Namavuktim Vidhema Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmana Brahma Varchasi Jayatam Arashtre Rajanya Shoraishabhya Adivyaadhi Maharato Jayatam Dodrim Dhenur Vodhan Nadvan Asu Saptihin Purandhityosha Jishno Ratestah Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Pajjanyo Navarshata Palavatyo Navosadayah Pachantam Yogakshemo Nakalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantam Mangani Vakprana Chakshuh Stotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvo Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarato Anirakaranam Asto Nirakaranam Me Asto Tadhatmani Nirate Yavupanisatsu Dharma Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste Guruji. Sri Ram. It's very interesting that we have been making journey in trying to understand the structure, the purpose, the message, utility, advantage, thought process, urge for thought. All these things are happening in the Upanishadic learning. Upanishad is a secret. So, Acharyasya Samipe Sishyaha Antevasi Sthitva Guru Padesham Gnanam Bindati. That's why, so whenever he is sitting close by to the Guru, which means that Guru has some secrets, some special important knowledge to be instituted into the mind of the student, who is the seeker. All are students in the life, and everybody is a seeker. And ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಮುದ್ರ, and ಜ್ಞಾನ ambodhi. So every Upanishad is trying to tell us who we are, what we should be like, and who are we, and what is inside our body when we have taken the body. And these are all important philosophical questions. And these questions have got to be known in answer, so that we'll be wise and monitor our life appropriately in the world. But for knowledge, nothing is possible. No knowledge is possible without a guru. So gurus are visible, gurus are invisible, gurus are in plenty. So whatever knowledge that comes either from books or from teachers or from other elders and everybody, whatever is palatable and congenial and also learning, that we have to admit. So we have seen different approaches to the understanding of life upon the earth, for human beings more so, because human beings are always oriented
with intelligence, and they have got to employ the intelligence. Therefore, all human beings are called as, in general, as buddhijivaha. Buddhijivaha means they live because of their intelligence, because of the know-how that they have got to do with. So in this quest, each Upanishad is a contribution. And in every Upanishad, we have some other Upanishad, other rishis also being quoted, whose opinion, and some kind of message and instruction is being derived. As for example, we have seen in the Aitharya Upanishad and Svetasvatara Upanishad how other rishis. In Aitharya, Vamadeva Maharshi is quoted, and other rishis are being quoted. Vasishtha Maharshi, Vamadeva, Agastya, well, they're all very great, eminent, elated persons whom we believe to have existed. Otherwise, though they are not physically present now, but their knowledge and kirti is being remembered here. That's why Dandin, a great essayist and a poet in Sanskrit literature, in Kavyadarsha, he says that idamandham tamakrutsnam jayeta bhuvanatrayam yadi shabdahvayam jyotihi asamsaram nadipyate. ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ, ಶಬ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ the entire world would have been dipped in deep darkness. Idamandham tamakrutsnam jayeta bhuvanatrayam, all the three worlds, which means internet communication. Your interlokas are being connected, inter-states, inter-countries are connected, It doesn't matter now. Before computer, if you sit with having a internet program, it matters in which country, in which place, in which location you are being working, and also now it is connected. Universe is online. Like that, even Upanishads are also online, in a sense that all rishis have tried to impart the knowledge generations together and all that. So when we talk about this Bruhadaranyaka Upanishad, which is a strong contribution by Yajnavalkya Maharshi, and he is a Veda Rishi, and he is a Smritikara. He is also Smritikara, not only Veda, but also Smriti. So anyway, Yajnavalkya is that. So in this Bruhadaranyaka Upanishad, we have come to know that Janaka and Yajnavalkya came in discussion, but when they met each other, and there was a talk on the importance of the Agnihotra. See, Yajnavalkya Agnihotre samudate tasyaiha Yajnavalkyo varam dadau. So Yajnavalkya offered some boon to be given to Janaka Maharaja, because there was the talk and the knowledge about the Agnihotra. Agni is fire god. Hotra is the aspect of revering him, because Agni is a Vratapati, and not only he is a Vratanam Pati. Agne Vratapate Vratam Charishyami anta Agniya Prarthane Madi, now we enter into the Agni worship. So the fire worship is an age-old one, common to almost all countries and religions. So Agni is Surya, Agni is Brahma, Agni is Rudra, and all the Agnis, Manyu. So like that, we have that Agni, and then Agnihotra discussion took place. And what is that Agnihotra discussion? We have to probably go to the previous sections of the Bruhadaranyaka Upanishad. Now we are in the 4th chapter. There are 6 chapters in Bruhadaranyaka Upanishad. We are in the 4th chapter, and Shukla Veda, Satvada Brahmana, Tritiya Brahmana, and it is a wonderful 100 chapters, imagine. So it's such a voluminous book. I remember to have medaled that book for my thesis on Shukla Veda during my PhD time. I was very lucky. So in Tritiya Brahmanam, the Munikanda comes up as a 4th chapter with which we are going. And the quest was
that Kim Jyotihi Yajnavalkya, Sri Samrat Purvam Yajnavalkya Kim Jyotihi Ayam Purushaha. Then what is that Jyoti that is being indicated? So now we have almost come to the completion of the understanding of the identity of the Jyoti. Morning Jyoti, evening Jyoti. Morning Jyoti is Surya, Mitra, and evening Jyoti is Varuna. In other words, also Mitra and Agni. Agni will be the nighttime god, and Surya will be the daytime god. And Surya is known in different forms and aspects. That's why Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusha, Hiranyagarbha, Savita, Marichi, Arka, Bhaskara. This is one set. Then again, there are even Suryas are there. Even the Suryas are also 8 in number. And they are also having the nouns, names, namely Arogaha, Bhajaha, Arogo, Bhrajaha, Pataraha, Patangaha, Swarnaro, Jyotishiman, Kaga. So like that, into Sutra, into Surya. But Kasyapa is one general Surya who is the father, a source for all the Suryas. And he doesn't go away from Kasyapa, from the Meha, Meru, he will be there, governing, providing light to all of them. Therefore, we have come to that Aditya Jyoti start with, and ultimately we have come to the point. So, yes, Shivalinga Odilinda, Durbish, no, Ilbarate Jyotihi, Astamita Aditye, Alinda Odi Babu, Nora, Sarvadura, Astamita Aditye. अस्तमितादित्ये याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमस्येवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येव वै मे तद्याज्ञवल्क्य अस्तमितादित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किं ज्योतिरेवायं पुरुषम् इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवै तद्याज्ञवल्क्य अस्तमितादित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्त्यग्नौ किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति वाघेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाच्ये वायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वप्राणिर्न विनिज्ञायतेथ यत्र वागुच्चरुत्रत्युपैव तत्र नैतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य. Stop, Almali. You have noted that there are 3 functions always said. One is, as it is said, one is palyayate, second is karma karute, and vipalyate. So, birth, life, and then departure. So, ee mooro aagtane, that's why it's called as Srishti Sthiti Laya. Srishti Sthiti Laya Karanayai Namo Namaha. In Lalita and all Devis are gods, they are all called Srishti Sthiti Laya Karanas. Also, Brahma, Vishnu, Maheswaras are the forces, are the officers given to the charge of taking role of Brahma, Srishti, Sthiti, and role. That's why Bhartahari says that Brahma yena kulalavanyamite brahmanda bhandodare Vishnur yena dasavatara gamane chipto mahasankate. And then Rudra, he is there to make the laya. So Yavaglu Vishnu ge mahasankata, because life is not easy. Life is not a smooth life. So smooth. It is always having ups and downs. Therefore, palyayate karma kurute vipalyate.
Now we have been talking about the alternatives. Supposing Surya Bhagavan sets, he is not there on the horizon. Then who takes the charge? Chandrama takes it out. And the Chandrama also astamite, then Agni takes the count. Even that Agni also stops, then the Vak takes Vak and the Shabda. Vachi kim jyotihi. So Vak is the sound. Agnirme vachistritaha Vak hrudaye hrudayam mayi aham amrute amrutam brahmani. So we have learned in Mahanyasa, in the section on Prana Pratishtha, where in your Vak is sound. In your Vak, there is Agni, there is energy, there is force, there is heat, there is everything in there, Agni. Like that here, Jyotihi evayam purushaha. Then asya Jyotihi bhavati iti atmanaivayam jyotisha te palyeti karma kurute vipalyate. Now ultimately they come to the Atma. Now you observe that Katamahatmeti, we have covered this much in our previous session. I think we shall go with this. Katamahatmeti yoyam vignanamayaha praneshu hrudyan tajyotihi purushaha saha samanaha san ubhau lokau anusancharati dhyayativa leelayativa sahi swapno bhutva imam lokam adhikramati mrutyo rupani sava ayam purusho jayamanaha sariram abhisampadhyamanaha papmabhihi sagum srujyate sa utkraman briyamanaha papmano vijahati. Odapa Sivalinga from Katama Atmeti. Illu odu unsala. Katama Atmeti ilinda. So anyway. So illi question enandre Katama, Kim, Kaha, Kaha. Well, these are all the questions, interrogatory words, question marks. So if you put a question, you will get the answer. And right person will be giving you the right answer. That's why there is a proverb in English. It is enough a fool to put a question, but it requires 7 wise men to answer the question ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Because generally all people are fond of putting questions but not looking for the answers. So here Katamaha Atma iti ayam yaha Atma. So Atma ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. A person by name Adhyayana Mangaya Shastri of Kakinada, long years back, he was a great Kali Upasaka, Sri Vijja Upasaka. ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ he has given me small books which he has done on Sri Vidya and Atma Vidya, Swaswaruparu, Swaswarupa Gnanam. Well, these are all small booklets. A few he gave me. And in another Veda, Kendra, I believe I have got all of them. But so, ali Swaswarupa Gnana ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಫಾರಮ್, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯು. ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕಥಮಃ ಆತ್ಮ ಇತಿ. ಇತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೊಟೇಶನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್, that question being put by somebody and answer is being supplied next to that. Nama National College Education Society President Narasimhaya anta, probably you must have heard.
In his chambers, at the back of his, he has got a big question mark put in his seat. Yaar bandru a question mark first nodtare before the meeting or talking to the president of the society, was vice chancellor also. So a question mark has got lot of message and too many answers, and it will arouse the investigation and also answering zeal in that. ಅದರಿಂದ ಅಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ, ಇದು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ರೂಪಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಅದು ಪಂಚಕೋಶ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ even Taittiriya Upanishad also belongs to Krishna Yajurveda or Yajurveda in some. But this Bruhadaranyaka also belongs to Yajurveda. What do you mean by Yajurveda? Yajurveda is an application Veda. It is a practical manual for a person who wants to work at the field. ಆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನದೆ ಆತ್ಮ ಕಥಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್, ಲಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರಾಣೇಶು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಹೃದಯ ಅಂತಹ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡೀಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅನರ್ತ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. But we can't stop that. There is a saying in English, it is easy to measure the depth of ocean, measure the heights of mountains, but it is hard to unearth the depth of a woman's heart ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಫಾತಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸೋ ಡೀಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಜ್ಯೋತಿ, ಅಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ಪುರುಷ. ಅಂಡ್ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಹ ಸಮಾನ ಸನ್, ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾನ ಸನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಉಭೌ ಲೋಕವು ಅನುಸಂಚರತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲ್. It will be working in the earth and also it will be taken to the other world. That is what is called Iha and Paraloka. Ihaloka and Paraloka. So ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೀಪ್ ಶಟ್ಲಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಭೌ ಲೋಕವು ಅನುಸಂಚರತಿ. ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾಯತಿ ಇವ ಲೀಲಾಯತಿ ಇವ ಸಹಿ. ಸೊ ಧ್ಯಾಯತಿ, ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಧ್ಯಾನ ಇಸ್ ಧೀಶಕ್ತಿ, ಧೀಯರ ಕೆಲಸ. That is, the mind, as you have the body activity, physical, but mind also has activity. That's what you call as mind, mental activity. So physical activity is depending upon the mental mind. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇರುವಾಗ Krishna in Bhagavad Gita marks a beautiful idea. ಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತಾರೆ. ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್
what is better? Dhyanam visishyate. And then you have to channelize the mind up to a goal. And otherwise it is called also as the focusing. Dhihi yanam dhyanam. Sarira yanam ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶರೀರ ಯಾನ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಧಿಯಾನ. ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ, ಆರ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಅವರ್ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹರ್ಷಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯ ರೂಪ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು ಧ್ಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಧ್ಯೇಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಧ್ಯಾತೃ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಆಲ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕೇಂದ್ರ for several years and now also is doing online. ಅವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲೇಲಾಯತೀವ, ಲೇಲ ಆರ್ ಲೀಲಾ. ಸೊ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟಡಿನೆಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಪ್ನೋ ಭೂತ್ವ ಇಂಡೀಡ್. ಹಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೀಡ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಪ್ನೋ ಭೂತ್ವ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುಭವ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಯುವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೆಸ್ಟ್, but mind cannot rest at all. There is no rest for mind unless you practice for that. So though you are sleeping on a beautiful bed mattress, when one sleep overpowers you, you are transported into several places and experiences and visions and all that. Therefore, adanella kuda, what they say, in nutshell, it is called as the swapna. And so that's why it is all the experience that you get when you get into the sleep. Swapno bhutva enagate imam lokam atikramati. Your daydreaming, night dreaming, and early morning dreaming, even dreams are also is a wonderful subject, which students of psychology would also read. And that is also a tool used by Valmiki Maharshi in Ramayana, making that Trijata coming and telling about her dream to other Rakshasis who are troubling Sita Devi and giving her torture and mentally, physically. ಆ ಡ್ರೀಮನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಸೀತಾ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಡಿವೈನ್, and they should stop atrocity over her or giving pain and trouble to her. So the swapna has got so much. In fact, when I was in Pune, I had a friend, I happened to meet a friend who was just making a thesis for his PhD degree just on the swapna, the dreams in our scriptures, more so in Ramayana and Mahabharata and all that. Even in Mahabharata, we have got swapna. That is, for example, the Duryodhana's wife by name Bhanumati, she will have a very bad dream, and so she has to do on Surya Vrata. ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ದುಷ್ಫಲತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ವ್ರತ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಧೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಏನಂತದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ಯಾನೋ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಜಾವತ್ ಸಾವಿ ಸೌಭಗಂ ಪರಾದು ಸ್ವಪ್ನಿಯಗುಂ ಸುವಾ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ಸವಿತರ್ದುರಿತಾನಿ ಪರಾ ಶಿವ ಯದ್ಭದ್ರಂ ತನ್ಮ ಆಸುವ ಅಂತ 2 ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಈ 2 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾದಿ
ಧರ್ಮಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಆಸನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಆಸನ and sprinkle little water with these two mantras so that the power that you have derived from the from the seat that you have performed religious duty would come to you only and come to the beneficial to the world. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವಪ್ನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ ಲೋಕಂ. ಸೊ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ, ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You have seen in Adhyayana Upanishad, Adhyayana Maharshi is saying that before Trutiyam Janma, when Dvitiya Janma ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಹೋಗೋವಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಸ್ he is moving forward, suddenly something's contingencies come up and he will be shunted back to be born again. That's exactly what called as ತೃತೀಯಂ ಜನ್ಮ. ಈ ಜನ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಒನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್, ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇದೋನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಮ್ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಇವು ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನು ಅಂದರೆ, ಅಕಾರಣೋ ವೇದ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಯಿತವ್ಯ ಚ. ವೇದಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದೆಮ್. ಅಕಾರಣ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾಯತೀವ ಲೇಲಾಯತೀವ ಸ್ವಪ್ನ ಭೂತ್ವ ಇವಂ ಲೋಕಂ ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಶರೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ರಘುವಂಶಂ ತ್ರಿಶಂಕು ಮಹಾರಾಜ, he suddenly entertained the idea of going to heaven with his physical body. But that could not happen because of Indra, Hunkarena. Indra pushed him down, although Vishwamitra expended all the power of his tapas to push him up to his Swarga, making an yajna and all that. You know the story. ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ಯು ರೂಪಾಣಿ ವಿವಿಧಾನಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಮೈ ಓನ್ ಅಂಕಲ್, my father's brother, morning he went to the hotel nearby and ordered for idli, and he has kept half piece of idli in the mouth, half piece idli outside the mouth, little still sticking in the, biting. He left the world. ಹಂಗೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ತುಂಬ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಾಯತ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ತಪಸ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ physicist. So Sunayasena Maranam, what pathas are there in him, don't know. But Vichu Rupani Anavaga, you can see that on the now hogi nodidre, when news came, I found him half Italy outside, half Italy inside. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೃತ್ಯು ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೃತ್ಯು ರೂಪಾಣಿ ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಚ್ಚಿ ಯಮಾಮೃತಾತು ಅಂತ ನಾವು ತ್ರಿಯಂಬಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯ ಮೃತ್ಯು ದೇವತ, ಅಯ್ಯ ತ್ರಿಯಂಬಕ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಬಂಧನಗಳು, ಬಂಧನ ಅಂದರೆ ಪಾಪಗಳು, ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ರುದ್ರನೇ ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೇಯರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಮಂತ್ರ, ಸೋ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಸವಾ ಅಯಂ ಪುರುಷ. ಅಗೇನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೃತ, you cannot continue to stay there. So yavanti punyani
तावदेव जीवितं स्वर्गलोके मर्त्यलोके एव पुण्यं पापम् इति द्वन्द्वं तिष्ठति and ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೆ ಪುಣ್ಯಾನುಭವಃ ಸುಖಾನುಭೋಗಃ ಏವ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಾನತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಭಾಗವತ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಸಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಇರೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ then they come back to the ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಸವಾಯಂ ಪುರುಷೋ ಜಾಯಮಾನಃ ಶರೀರಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನಃ ಪಾಪ್ಮಭಿಃ ಸಗುಂ ಸೃಜ್ಯತೆ. ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಸವಾ ಅಯಂ ಪುರುಷ ಜಾಯಮಾನ ಶರೀರಮಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನ ಪಾಪ್ಮಭಿ ಸಗಂ ಸೃಜ್ಯತೆ ಸ ಉತ್ಕ್ರಾಮನ್ ಮ್ರಿಯಮಾಣ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ, 2 times. ಸವಾ ಅಯಂ ಪುರುಷ ಜಾಯಮಾನ ಶರೀರಮಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನ ಪಾಪ್ಮಭಿ ಸಗಂ ಸೃಜ್ಯತೆ. ಸ ಉತ್ಕ್ರಾಮನ್ ಮ್ರಿಯಮಾಣ ಪಾಪ್ಮನೋ ವಿಜಹಾತಿ. ಸ ಉತ್ಕ್ರಾಮನ್ ಮ್ರಿಯಮಾಣ ಪಾಪ್ಮನೋ ವಿಜಹಾತಿ. ಸ ಉತ್ಕ್ರಾಮನ್ ಮ್ರಿಯಮಾಣ ಪಾಪ್ಮನೋ ವಿಜಹಾತಿ. ತಸ್ಯ ವಾ ಏತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ತಸ್ಯ ವಾ ಏತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ದ್ವೇ ಏವ ಸ್ಥಾನೇ ಭವತಃ. ದ್ವೇ ಏವ ಸ್ಥಾನೇ ಭವತಃ. ದ್ವೇ ಏವ ಸ್ಥಾನೇ ಭವತಃ. ಇದಂ ಚ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಚ. ಇದಂ ಚ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಚ. ಇದಂ ಚ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಚ. ಸಂಧ್ಯಂ ತೃತೀಯಗುಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಂ. ಸಂಧ್ಯಂ ತೃತೀಯಗುಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಂ. ಸಂಧ್ಯಂ ತೃತೀಯಗುಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಂ. ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್. ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್. ಸಂಧ್ಯೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್. ಏತೇ ಉಭೇ ಸ್ಥಾನೇ ಪಶ್ಯತಿ. ಏತೇ ಉಭೇ ಸ್ಥಾನೇ ಪಶ್ಯತಿ. ಏತೇ ಉಭೇ ಸ್ಥಾನೇ ಪಶ್ಯತಿ. ಇದಂ ಚ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಚ. ಇದಂ ಚ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಚ. ಇದಂ ಚ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಚ. ಅಥ ಯಥಾ ಕ್ರಮೋಯಂ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ. ಯಥಾ ಅತಾಕ್ರಮೋ ಅಯಂ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ. ಅತ ಯಥಾಕ್ರಮೋ ಅಯಂ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ. ಭವತಿ ತಮಾಕ್ರಮಂ. ಭವತಿ ತಮಾಕ್ರಮಂ. ಭವತಿ ತಮಾಕ್ರಮಂ. ಆಕ್ರಮ್ಯೋ ಭಯಾನ್. ಆಕ್ರಮ್ಯೋ ಭಯಾನ್. ನಾಕ್ರಮ್ಯೋ ಭಯಾನ್. ಪಾಪ್ಮನ ಆನಂದಾಗುಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಪಾಪ್ಮನ ಆನಂದಾಗುಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಪಾಪ್ಮನ ಆನಂದಾಗುಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಸ ಯತ್ರ ಪ್ರಸ್ವಪಿತಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ. ಸ ಯತ್ರ ಪ್ರಸ್ವಪಿತಸ್ಯ ಲೋಕ. ಸ ಯತ್ರ ಪ್ರಸ್ವಪಿತಸ್ಯ ಲೋಕ. ಲೋಕಸ್ಯ ಸರ್ವಾವರ್ತೋ. ಲೋಕಸ್ಯ ಸರ್ವಾವರ್ತೋ. ಲೋಕಸ್ಯ ಸರ್ವಾವರ್ತೋ. ಮಾತ್ರಾಮಪಾದಾಯ. 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 ಸ್ವಯಂ ವಿಹತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ. ಸ್ವಯಂ ವಿಹತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ.
ಸ್ವಯಂ ವಿಹತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಸ್ವೇನ ಭಾಸಾ ಸ್ವೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಸ್ವೇನ ಭಾಷಾ ಸ್ವೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಸ್ವೇನ ಭಾಷಾ ಸ್ವೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಪ್ರಸ್ವಪಿತಿ ಪ್ರಶ್ವಪಿತಿ ಪ್ರಶ್ವಪಿತಿ ಅತ್ರಾಯಂ ಪುರುಷಃ ಅತ್ರಾಯಂ ಪುರುಷಃ ಅತ್ರಾಯಂ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವತಿ. ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ that has been wonderfully given to us. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಜ್ಯೋತಿ. ಪುರುಷ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಜ್ಯೋತಿ. And that Jyoti is called as Param Jyoti. Is it not? So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೃತ್ಯು ರೂಪಾಣಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಮೃತ್ಯು ರೂಪಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟು ಅಸ್. ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತಾರೆ. ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯಂ ಪುರುಷ ಜಾಯಮಾನ. ಈ ಪುರುಷನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಜಾಯಮಾನ, ಹಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋರನ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋರನ್. ದೆನ್ ಶರೀರಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯ. when once, actually everybody is in form of egg, ರೇತಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಶರೀರ ಅಂದ್ರೇನು, ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್. ಬೈ 5th month ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ವೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗರ್ಭ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ದ ಬೇಬಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಟ್ 5th month. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೆ ಶರೀರಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿ ಮೋಮೆಂಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಶರೀರಂ ಅಭಿಪದ್ಯಮಾನ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನ ಪಾಪಭಿ ಸಂಸೃಜತೆ. ಸೊ ಶರೀರ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿನ್. So he will again be attached with the number of sins. And ಆಮೇಲೆ ಪಾಪಗಳು ಹುಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಕ್ರಾಮನ್ ಸಹ ಮ್ರಿಯಮಾಣ ಪಾತ್ಮನೋ ವಿಜಹಾತಿ. When once he dies, then all the sins that come to him in this world, all of them he will leave it, which means that only punya will come into operative state, and ಪಾಪನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಲೋಕಂ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನಾಂ ಏತತ್ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಅಂತ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ವಾ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಮಾಪದ್ಯಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಮೃತ್ವಾ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಮಾಪದ್ಯಂತೆ. So when once you die, again you die. Between death and death, you got life. Even Bhagavad Gita, Krishna also reiterates the same thing, saying that jatasya maranam dhruvam janma dhruvam mrutasya cha. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಸ್ಯ ವಾಯೇ ತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ದ್ವೇವ ಸ್ಥಾನೇ ಭವತಃ. ಇದು ರೂಲಿಂಗ್. Because he has got always two alternative places to move, A to B, simple harmonic. Sthana andre locations, sthana andre worlds.
there are this world, another world. So that's why Iha and Amutra. ಅದನ್ನು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳು ಅವರಿಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪರಲೋಕ ಅಂಡ್ ಈ ಭೂಲೋಕ there is ತೃತೀಯಂ ಸ್ಥಾನಂ, there is 1/3 ಲೊಕೇಶನ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಂಧ್ಯಂ. ಸೊ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಲಯಿಕ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತೃತೀಯಂ ಸ್ಥಾನಂ. ಸೊ ಆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಜೀವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾನೇ ತಿಷ್ಠನು. ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೈಟ್ಸ್. If you are at one point, you may not see. That's why we always feel of the centralization or center. Undananda kaladalli, for valuation of the papers in PUC and degree and all that, there used to be central valuation. People used to go to different places or colleges where all lecturers used to join to correct papers. And afterwards, there was again a change given. They used to go Central College in Bengaluru, one place, and do corrections. I mean, valuation of the answer scripts. So, there is what is called as centralization. So, sandhye sthane tishtanno yete ubhe sthane vasyati. ಈ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಭೂಲೋಕ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪರಲೋಕ ನೋಡ್ತಾನೆ. So, he has to be central. For example, if you take the balance, takade tagondre a point iruttalla, it will be just there at the center. Then only it is samanam. So atara, then when once it is at that pointer is at the center, you will imagine both lokas are being. It's like the balance. Ubhe sthane pasyati. I mean, what is that ubhasthanam? Idam cha paralokasthanam cha. Idam andre bhuloka. Paramloka andre peraloka. ಆ ಪರಲೋಕ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It need not be heaven. It need not be heaven. I mean, it need not be narakam. It need not be any. ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because we have got so many loka. Sapta vaime loka ಅಂತಾರೆ. 7 are there lokas, and even all these lokas have also got sub-lokas. ಅದರಿಂದ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೇಲೆ. ಲೋಕ is locations. Lokas are light places. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have scholars in Germany who worked on the concept of loka in Rigveda. So lokas in the Rigveda. ಸೊ ಆ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಲೋಕ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಚ ಅಂಡ್ ಯಥಾ ಕ್ರಮ ಅಯಂ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ರಮ. ಕ್ರಮ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. For your forward movement, what is the momentum required? You have got to do the punyam and papam and the percentages depending upon that. So punya percentage ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ you will ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ, ನರಕಲೋಕವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ಕಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡ್ ಪಾಪ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 powers which all people would be having. Therefore, here ಯಥಾ ಕ್ರಮ, ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಯಂ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ ಭವತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿ ಭೂಲೋಕ, ಯುವರ್ ಪಾಪ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಪುಣ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಗೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಚೀಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ? ಕೈ ತುಂಬ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಚೀಲ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ಫ್ಲೋಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ ಭವತಿ.
And again, tamakramam akramya. So whatever loka that the jiva could or prana could occupy, they go upon to that jiloka. Then there in that respective lokas, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯಾನ್ ಪಾಪ್ಮನಃ ಆನಂದಾಗುಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಸೊ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ the jiva will be able to visualize the percentage of punyam, the percentage of papam, percentage of anandam, percentage of suffering and grief. All these things he will come to know. He would have, I think so, as Yajnavalkya Maharshi or Janaka Maharaja come in discussion, they say that when they go into the other world, they will be getting a vision or a equipoised mind regarding the amount of papa, amount of ananda, adu ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. And again, saha yatra praswapitasya lokasya sarvavartah matram apadaya swayam vihatya ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಸ್ವೇನ ಭಾಸಾ ಸ್ವೇನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಸ್ವಪತಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಹೆಂಗಿದೆ ಫಿಲಾಸಫಿ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಗುಡ್. ಸೊ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ತೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಋಷಿಗಳ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಂ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೋಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಣಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ more about that knowledge you find in this Upanishads. That's why I now realize one of my colleagues and friends in Pune, Yasodhara Vadvane, remember her? She has prepared a thesis on the eschatology in the Upanishads and for her PhD program, and she said, sir, what happens to life after death? And this knowledge also necessary so that we can check our behavior and all that in this world. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಆಕ್ರಮ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರಮ್ಯ ಉಭಯಾನ್ ಎರಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಪಾಪ್ ಮನಃ ಪಶ್ಯತಿ ಆನಂದಾಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಪಾಪ ಅಂಡ್ ಆನಂದ. ಪಾಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನರಕಲೋಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನುಭವ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನರಕಲೋಕ ವಾಸ ಅಂಡ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ವಾಸ. ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಪರ್ವ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಪರ್ವ ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತ ಇಸ್ ಅ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಪರ್ವ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ Dharmaraja went to Narakaloka, and from there he went to other lokas, Punya Loka, Swarga Loka. ಅವಾಗ ಯಮ ಇವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಯಮ is the father of Dharmaraja. Therefore he asked father, what is this? My brothers, they have suffered lot in the world. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಫರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಯಮ ತಂದೆ, ನೀನು ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀಯ, ನೀನು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬೈಪಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ನರಕಲೋಕಂ, ಮೆಟ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸಾ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಫರಿಂಗ್
ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ನಿಂದು ಪಾಪ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀಯಾ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದೆ ಆ ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ quicker than your brothers too, because Dharmaraja cared more than duty, dharma, than dependence upon Paramatma. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು Jutam from Duryodhana, or even going and joining the Juta, and during the course also, he asked all his brothers and Draupadi, everybody, not to inform regarding his acceptance and play of Jutam with the Dhritarashtra children. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ತವರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಟು 13 years Vanavasa and all that has come to my children because of that Juta. Why could you not stop that from that for them ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು? ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಕೆಲವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಆ ತರಹ. ಕರ್ಮ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ, ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಮಂದವಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಸಂಧ್ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಸಂಧ್ಯೇತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ, ಆ ಸಂಧ್ಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾಪಂ ಅಕೌಂಟ್ SB ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದ ಅಕೌಂಟ್, ಈ 2 ಪಾಸ್ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನಃ ಆನಂದ ಅಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಸೊ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ ಭವತಿ ತಮ ಕ್ರಮ ಆಕ್ರಮ್ಯ. ಸೊ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ರಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಯಯ. ಸೊ ಕ್ರಮಂ ಆಕ್ರಮ್ಯ, ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಕ್ರಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೇಜ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್, and then you will be ready to go through whatever that comes to us. Well, this is a wonderful philosophy of life after. So it's very beautiful. Therefore, here lokasya sarva matra anandagum pasyati. I think today we stop here. We continue next. What is going to happen? We only know a few years of life upon the earth, but before the life here, after the life here, what would be the conditions and journey? All that has been visualized and understood by our great rishis. And therefore, they have marked out in their own fashion in our Upanishads. So, Bruhadaranyaka Upanishad seems to be striking an important contribution to the world of knowledge of body, its papam and punyam, and after departure from the body, what would be the condition and status, and what would be all that. And moreover, before you are given any punishment or happiness, so you yourself will be able to decide. That's exactly what we call as Purushaha Swayam Jyotir Bhavati anta heltaralva. So ultimate answer for all this is Swayam Jyoti, Atma Jyoti, Swayam Jyoti, Deepa Jyoti, and Paramatma Jyoti, and irata ella jyotigale agbiduttare, turn into light and radiance, light, luster and radiance. So adanna next expression alli, next session alli nodona. We stop here. Om Swasti. Om Krishnaya Vasudevaya
हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ॐ तत्सत्। हरि ओं नमस्ते। Any doubt?